We're in Hawassa, one of the cities with the most fishes in Ethiopia. But lately, it's gotten a lot harder to catch fishes due to overfishing and use of illegal net. The numbers dropped from 10,000 to only 3,000 fishes per day. So today, I'll be a fisherman for the next 24 hours. And with the help of a very experienced fisherman, we're going to find out what fishing is really like in Ethiopia. Alright, so as y'all can see, this is the fish food. It's like baby eggs or some shit. This is what we go use to catch the fishes and shit. Feel me? So I'm finna throw this bitch into the lake and we finna just wait, bro. It's just a waiting game. Alright, we gonna have it right here. I dare you to bite, bro. Alright, so right here, like, bro, you feel me? As y'all know, hey, to be a fisherman, bro, like, you gotta have a lot of patience, man. You feel me? But, like, I don't know. I said this in my other videos, too, that, like, whenever I was, like, a Uber driver for a day or, like, a delivery driver, I really enjoyed it. But, obviously, if you do this shit for a living and you have to do it every single day, you have to show up, it's gonna be less enjoyable. But right now, I'm enjoying the fuck out this, bro. It's vibes, bro. You feel me? I'm with the homeboy right here. The air nice as fuck. The sun, the water. It's vibes, bro. You feel me? እሺ ዛሬ ያለነው ከማን ጋር ነው? አብርሃም እና ለስንት ጊዜ ነው ይሄን ስራ የሰራው? ኦልሞስት አሁን በቋሚነት መስራት ከጀመርኩ 2 አመት ሆኖኛል። በሳምንት ስንት ቀን ነው የምትሰራው እና በቀን ስንት ሰዓት ነው የምትሰራው? በሳምንት ቢያንስ እኔ 6 ቀን እሰራለሁ እና ረፍት ቀን አንድ ቀን ናት ረፍቴ። ስለክ በየሳምንቱ እሁድ ነው ወይስ ይቀያየራል? ያው እንዳልኩ ነው አሁን ወቅታዊ ጉዳዮች ካልመጡብን በቀር ኖርማሊ እሰራለን፣ ግን ደግሞ እንደዛውም እናርፋለን። አሁን ስትወጣ ይሄን ጠምጄ ነው የምገባው ነው የምትለው ማለት ነው? በእርግጥ ይሄ የማይታይ ነገር ስለሆነ ውስጥም ያለ ነገር ስለሆነ ይሄን ያክል ብለህ አትገባም። ግን ደግሞ እንደ አየሩ ሁኔታ ወይም ደግሞ እንደ አሳው ሁኔታ ይወሰናል የምትሰራው። እሺ ደስ ይላል በጣም። But yeah, chat, bro. I'm not gonna lie, this takes a lot of patience, gang. Like, there's some days you might not catch a fish. But me, bro, I'm gonna catch a fucking fish, gang. Just trust the process, bro. The sun is getting a little hot, though. My legs is hot. What ka tha karlo host? እውነት እና ከዚህ ስራ በጣም ይከብዳል ብለህ የምታስበው ምንድነው? እና በጣም የምትወደው ፓርት ያው ከሞደው ቢጀምር ጥሩ ነው። ያው ሞደው ትንሽ በኢኮኖሚ ስለሚረዳኝ ቢያንስ ሌላ ስራዎችን ከመስራት ይልቅ ይሄ ሪስኩ ከባድ ቢሆንም በኋላ ላይ ነው እንግዲህ ማንንም ያድነህ የለም እዚህ ጋር ሰውም የራሱን ህይወት ወደ ማለት ነው የሯሯጠው። ያው እዚህ ብዙም አትደክም ምን ሴንስ በአንጻራዊነት ማለት ነው ከሌላው አንጻር ብዙም ትደክምበት አይደለም። ደግሞ በጣም አስጊ የሚባለው ነገር አሁን ያው አንዳንዴ ጭቃ አለ ታች አስንነዳ ጊዜ ሊይዝ ብን ይችላል። ከዚያ ደግሞ ያንስስብ ልትወድቅ ትችላለህ። አንዳንዴ ደግሞ ጉማሬም አለ። ቀድም እንዳልኩ ጉማሬዎች በጣም አስቸጋሪ ናቸው። ያ ነው በጣም ትልቅ ሪስክም ነው። But we just had our first sign of hope. I felt the rod moving. Like it was moving. We've been here dead ass for an hour or two. No fish in sight. We just switched locations multiple times. And there was a hint. Like it was moving, it was biting a little bit. Alcharasachum. Yo, she ate all the food and I catch her. Ah, hell nah. She ate all the food and I got nothing. እኔ ሳየው ግን በቃ የሆነ በጣም ፒስፉል የሆነ ነገር ይመስላል። ነገሩን ስትገባበት ነው የምታውቀው። ለምሳሌ እዚህ ማኔጅ የሚያደርግ ሰው ባይኖር በዚሁ ግባ በዚሁ ወጣ የሚል ሰው ባይኖርም ግን ደግሞ እዚህ ያለው ስራ ከዛ በላይ ነው። አሳ ማጥመድ በራሱ ትዝናናበት ነገር፣ ሌላ ስራዎች ደግሞ ያው ከአቅም በላይ ናቸው። ይሄም በርግጥ ያው በአንጻራዊነት ቢሆን እንደዚህ የምናገረው ግን ይሄ ከሌሎቹ ስራ ይልቅ ለኛ የተሻለውና ሰፈራችን ቅርብ ስለሆነ ወደዚሁ ጆይን ለማድረግ ቀላል ስለሆነ ይሄን ይመረጥ። Alright, bro. Like, what do I say other than just it's a waiting game? It's probably like the video is gonna be cut up for y'all, so you're not really gonna understand how long the shit took. They're probably just gonna see the part where we get the fishes. But I just want to get to the part where I like cut the fish and prepare it, cause this fishing shit is boring, bro. It's vibes, I like it, but it's like I've been here for a while now, so I've had about enough. I'm not gonna lie, and nothing so far. You see this shit biting? You see that shit biting? Come here, nigga! Oh yo! I grab that shit. Oh yo! Oh! How do I take it off the hook? Oh, I lay it on my lap. It leaking. But I don't like this shit. But I don't like. አሁን እኔ አሳ ማጥመድ ብጀምር እና of course እንደ ብቃት ነው
አሁን እዚህ ስራ ውስጥ በገባ ምን አይነት ብር ኤክስፔክት ማድረግ እችላለሁ? በቀን በሳምንት በወር? እነዚህ ጉዳዮች ያው ቅድም እንዳልኩ እንደ ሰው ሁኔታ ነው የሚወሰን። ምንም ማምጣት አትችልም፣ መክሰስም አትችልም። ግን ደግሞ አሁን አንተ ገብተህ ምን አይነት ብር ኤክስፔክት አደርጋለሁ ብትል ያው እንደ ድካም መጠን። ስለዚህ አሁን በቃ ሌሎች የሚያጠምዱ ሰዎች ምናምን ታውቃለህ የሆነ በቃ ሬንጅ ብትሰጥ ከዚህ እስከዚህ ነው ብዙ ሰው የሚሰራው የምትለው አቨሬጅ ሳምንት ወይ አቨሬጅ ወር ስንት ብዙ አጥማጭ ሰው ይሰራል? በሳምንት ቢያንስ እንደ አቨሬጅ ቢያንስ ብታስቀምጠው በራሱ 2000 ብር ወይ ደግሞ 2500 ብር ልትሰራ ትችላለህ። ያው አንዳንዴም ማትሰራበት ጊዜ ስላለ ማለት ነው። በጣም ግን ምንም አይነት እንደዚህ አንትረፕረነርሺፕ ወይ ደግሞ በቃ ራስ የምትሰራው ውስጥ ስትገባ የምትወስደው ሪስክ ነው። ለምን በቃ ቀጥታ እንዳልከው አሳውን መክሰሳችንም ምንም ማድረጋችንም እንደሚመጣው ነው። በጣም ደስ ይላል። ስርካይኒ ማትፋው ወንድሜ ምን አባሽ ቅበጫ ያሉሽ? ማን አባሽ ይጃለሽ? ማን አባሽ ይጃለሽ? Take it out the thing. ማን አባሽ ይጃለሽ? Take it out. በእንግሊዘኛ አይሰማም ብለሽ? Take it out. I'll do it. So, I got 2 fishes. I'm gonna cut them open and I'm gonna gut them and I'm gonna serve them. Pussy. Yo, cut the camera, Pussy. bro. Pussy. Pussy. Bro, like this shit is actually brutal though when you think about it. It's trying to breathe, gang. Look at him, bro. Oh my god, why does it have 2 mouths? Oh, so like yeah, it's the hook. I understand why people are vegans because like you low-key, like you look at this shit and you feel bad for it, bro. I'm not gonna lie, bro. That shit low-key sad. የመጨረሻ ጥያቄ ያለኝ አሳ ማጥመድ በጣም ተቀይሯል። ብዙ ሰው ስለሚያጠምድ አሳ በጣም እየቀነሰ ነው። ሪሰርች አድርጋ ያየሁት በቀን 10,000 የሚገኝበት ሰሞን ነበር። አሁን ወደ 3,000 ብቻ ነው የሚገኘው ምናምን እየተባለ ነበር። አንተ ስለዚህ ምን ታስባለህ? የአሳውን ሁኔታ በተመለከተ በእርግጥ ያው ይሄ ሐይቅ ማለት የብዙዎች ምግብ በለው ብዙ ደሃ ህዝብ ማለት ያው ሰፈር ውስጥ ስራ ያጣ ሰው ወይም ደግሞ ሰርቶ የማይችል ሰው አንዳንድ አቅም የሚያነሰው ሰው መጥቶ ከዚህ ትንሽ 50 ብርም ብትሆን 100 ብርም ብትሆን ወስዶ የሚበላባት ሐይቅ ናት እና ብዙ ሰው ደግሞ እዚህ ነው የሚመጣው ቢያንስ ትንሽ ገንዘብ ለማግኘት ብሎ ማለት ነው። ከዚያም አንፃር ያው አንዳንዴ ትንንሽ ልጆችም ጨምሮ ያጠምዳሉ። ያው የሰፈር ልጆች ስለሆኑ እነሱም ሲመጡ ትንንሽ አሳዎች ይያዛሉ። እነዛ ትንንሽ አሳዎች ደግሞ መያዛቸው ጉዳቱ ምንድነው? ኋላ ላይ ጥሩ ያልሆነ ነገር በሐይቁ ሊያስከትል ይችላል። ከቀድሞ አንፃር አሳው በጣም ቀንሷል። ምክንያቱም አጥማጁ ብዙ አለ እዚህ የሚጠለልበት ነው። ትንሽ 10ም 5ም 50 መቶም እያገኘ እዚች የሚጎርስባት ስለሆነች ወደዚህ ይመጣል። አጥማጁ ስለበዛ በዚያ ምክንያት ትንሽ ከቀድሞ በጥቂቱ ቢያንስ ይቀንሳል። ግን ደግሞ ወቅት አለው። አሳ በራሱ የወቅታዊ ጉዳይ ነው። አሳ እና ምን አይነት አሳዎች? አሳ ለምሳሌ ቆሮሶ የሚባለው ፍሌቶ የሚባለው አለ። ደግሞ የብልጫ ልጅ የሚባል ብዙ ጊዜ እነሱ ብዙ ግዝፈት አያሳይ በጣም ረጅም ጊዜ ነው የሚቆዩት ለማደግ ማለት ነው። ለምሳሌ ትንሽ የፊሌቶ አንድ ቆሮሶን ለማከል በጣም ብዙ ዓመት ሊፈጅባቸው ይችላል። እና ደግሞ ካትፊሽ የምንለው ጦቄ እሱ ካትፊሽ ማለት አዎ፣ እነሱ ይሰንቃሉ። አዎ፣ እነሱ በጣም ትልልቅ ነው። ግን ይገኛሉ እዚህ? አዎ፣ በጣም ይገኛል አሉ። የእነሱም እንዳልኩ ወቅት አላቸው። በደንብ የሚገኙበት ወቅት አለ። በጣም ደስ ይላል። እሺ፣ እናመሰግናለን በጣም። Alright, so y'all know I only caught 2 fishes, but the experienced guy was kind enough to give me his fishes. So we're about to go slaughter it, gut it out, and just prepare it to be eaten. You feel me? Let's go. Victim number 1. So the tail is facing this way, right? Bro, the flies are so annoying. So look, we eat it raw and there's no bone in it. And then this whole part is used for like fish soup. It's crazy. Now I gotta do this for all the fishes. But I think I'm gonna get the hang of it though. But they do it so fast, I don't know how they do it so fast, bro. No, show them how it's eaten. Look, cornbread, I guess. And then you put the fish on top of it and you put it in the hot sauce. Yeah. Good shit. And look, you gotta get the skin off because the skin is what gets you sick, he said.
You peel the skin off like that. And then you get off the bones and stuff. And then you put the cornbread. Yeah. And then also, like, I'll low-key try it, but like, you know, I get sick easily and I'm fasting, so I'm not doing that, bro. But the flatbread and data is bust though. I'm not gonna lie, like, this is. Try. No, bro. No, bro. Yeah, Please, yeah, don't yeah, try, no, that's bro. all you. Enggak. Nakasa? Harusnya no. Tangkolenya. Alright, so that's the end of spending a whole day as a fisherman. Guess what I'm doing right now to my fingers? I'm putting lemon on them because I washed my hand with soap, but the fish smell is not gonna leave you alone for a while. And the lemon/lime helps. You know what I'm saying? Like, it's like a hand sanitizer. Think about it like that. It really helps with the scent. But I wanna shout out one person. Shout out my guy right here. He took care of us in Awasa. If you guys come to Awasa and you guys need anything, he's the best guy for it. I'm gonna leave his @ right on the screen. Instagram, TikTok, so reach out to him and he's gonna take care of you guys. If you guys wanna come to fishing, he knows a lot about birds, he knows a lot about animals. Anything y'all want in the city, he's the man for it. So I really wanna shout him out, but I appreciate y'all for watching this video. Just like any other videos, I've been making a lot of these like, oh, becoming this for 24 hours. And it's amazing, bro. Like, you're experiencing somebody else's reality when you think about it. This is somebody's day-to-day life, you feel me? And that's the whole goal of these videos, is to dive deep into somebody's life, to gain perspective in this world, because we only know about ourselves and our lives, you feel me? There's so many lives out here. There's fishermen, there's Uber drivers, there's delivery drivers, there's pilots, there's motorcycle drivers, there's everybody, you feel me? So it's like diving into different types of lifestyles and people's lives is amazing. It's interesting, you feel me? And that's what life is all about, you feel me? Just gaining different perspectives, because you only have one perspective. But I appreciate y'all. Everybody, like the video if you enjoyed it, subscribe, share. All of those things really help us keep going. I love y'all. Keep God in y'all life. Brah! Get down, get down.